Cardiac arrest. Cardiac arrest is defined as cessation of cardiac mechanical activity as confirmed by absence of signs of circulation. Other definition is sudden cessation of effective pumping action of heart which in presence of appropriate intervention may or may not revert to normal. Mechanism of cardiac arrest are ventricular fibrillation, pulseless VT, asystole, pulseless electrical activity. Loss after cardiac arrest. What are the loss after cardiac arrest? After 1 minute coronary perfusion will lost. After 4 minute cerebral perfusion, 15 to 20 minute RV dilated. Loss of diastole, LB become stone heart. নাও কজেস অফ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী কী কারণ আছে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণগুলো হলো অ্যাকিউট এমআই অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ সাচ এস হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি ARVD, valvular heart disease, congenital heart disease. Non-structural heart disease includes long QT syndrome, short QT syndrome, CPVT, Brugada syndrome. Aortic dissection, drugs, pulmonary embolism, cardiac tamponade, electrocution, anaphylaxis. The phase of cardiac arrest are electrical phase 0 to 5 minutes, circulatory phase 5 to 15 minutes, metabolic phase more than 15 minutes. Clinical feature of cardiac arrest, prodromal phase, chest pain, palpitation, fatigue, weakness, syncope. Onset of terminal event includes increased heart rate, advanced PVC, bradyarrhythmia, VTBF, cardiac arrest, abrupt loss of consciousness. Progression of biological death includes irreversible brain death begins within 4 to 6 minutes after loss of cerebral circulation. 4 থেকে 6 মিনিটের মধ্যে সেরেব্রাল সার্কুলেশন বন্ধ হওয়ার 4 থেকে 6 মিনিটের মধ্যে ইররিভার্সিবল ব্রেন ডেথ হয়। Cardinal features of cardiac arrest are unresponsiveness, no pulse, no respiration. Now, what are the management of cardiac arrest? Management include immediate assessment and basic life support. ACLS, post cardiac arrest care. Now, basic life support includes outside hospital, outside emergency department or hospital, ICU or CCU when AED is available. Check for responsiveness, shout for help, check airways, remove any obstruction if any, head tilt, chin lift. Now, check for breathing or any gasping, assess circulation or check pulse. Abnormal breathing but pulse present. Rescue breathing 1 breath per 6 seconds. So rescue breathing is given 1 breath per 6 seconds or 10 breaths per minute. Ask for emergency rescue team. Continue rescue breathing and check pulse every 2 minutes. If no pulse, start CPR. Normal breathing and normal pulse. Monitor until emergency team arrived. Assess circulation, check pulse. If no pulse and abnormal breathing, start CPR. CPR is 100 to 120 compressions per minute, 30:2 compression breathing ratio. Continue until AED available. If AED available, AED is automated external defibrillator. AED is automated external defibrillator. Non-shockable continue CPR. Shockable give 1 shock and start advanced ACLS. Now, ACLS in emergency department or hospital setting where defibrillator ECG monitor is available. Give oxygen, attach monitor,
Start CPR. Check rhythm. If VF or polymorphic VT, first shock. Biphasic shock 120 to 200 joule, monophasic 360 joule. CPR for 2 minutes, IV access, rhythm shockable, yes, another shock. CPR 2 minutes, injection epinephrine 1 milligram, 3 to 5 minute interval. So injection epinephrine 1 milligram, 3 to 5 minute interval. Consider advanced airway by intubation. Confirm and monitor of intubation by capnography. Assess rhythm. Shockable, yes. Another shock. CPR 2 minute, IV amiodarone 300 milligram bolus, then 150 milligram. Treatment of reversible cause. If rhythm is asystolic or pulseless electrical activity, then continue CPR, IV access, injection epinephrine. If not shockable, continue CPR. Assess reversible causes. If no recovery of spontaneous circulation. If no recovery of spontaneous circulation, then CPR. If recovery of spontaneous circulation, post cardiac arrest care. Now, access and treatment of reversible cause. 5H we all know, 5H 5T, 5H 5T আছে। 5H এর মধ্যে হাইপোক্সিয়া, হাইপোথার্মিয়া, হাইপোভলিউমিয়া, হাইপো or hyperkalemia, hyperglycemia or hypoglycemia, H acidosis. 5T includes trauma, tension, pneumothorax, cardiac tamponade, thrombosis, toxin. Now, post-cardiac arrest care. What are the post-cardiac arrest care? পেশেন্টকে মনিটরে রাখতে হবে সিসিউতে for 48 to 72 hours. After rise of regain of spontaneous circulation. Optimize ventilation and oxygenation. Maintain SpO2 more than 94%. Advance airway support and waveform capnography. Avoid hyperventilation. Treatment of hypotension. Mean arterial blood pressure less than 65 mm mercury. Systolic blood pressure less than 90 mm mercury. সো আমরা হাইপোটেনশনের চিকিৎসা কখন করব? যদি মিন আর্টারিয়াল প্রেশার লেস দেন 65 মিলিমিটার মার্কারি অথবা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার লেস দেন 90 মিলিমিটার মার্কারি। IV bolus, vasopressin infusion such as noradrenaline, dopamine. Consider treatable cause. treatable causeগুলোকে আমরা কনসিডার করব। 12 lead ECG করব। STEMI or হাই সাসপিশন অফ অ্যাকিউট এমআই হলে করোনারি রিপারফিউশন, যদি না হয় অ্যাক্টিভেট ক্রিটিক্যাল কেয়ার। তারপর যদি কমান্ড ফলো করে Next, pathway for management of survivor of cardiac arrest. Cardiac arrested survivor their management key. Step 1, presentation, emergency department, cardiac cath, CCU. Initial assessment, physical examination including GCS, 12 lead ECG, lab investigation, CVC, cardiac markers, BNP, PT, INR, electrolyte, TSH, lipid profile, lactate, head CT without contrast if indicated, primary arrhythmia reported by emergency medical service. কি ধরনের এরিথমিয়া হইতে পারে VF, sustain VT with recovery of spontaneous circulation less than 30 minutes.
যদি ভিএফ পেশেন্টে যদি ভিএফ সাস্টেন ভিটি থাকে এবং আরওএসসি অথবা রিকভারি টাইম লেস দেন 30 মিনিটসের মধ্যে হয় তাহলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট টিমকে অ্যাক্টিভেট করব, transfer to primary PCI center or PCI center, targeted temperature management, shift ICU. যদি তার হিস্ট্রি অফ পালসলেস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অর স্টল থাকে তাহলে রিপিট ইসিজি করব, সাজেস্ট করব অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোম যদি এসটি এলিভেশন এলবিবিবি পোস্ট এমআই, যদি না হয় ইভালুয়েট কার্ডিয়াক অর মেডিকেল কন্ডিশন ইন আইসিইউ। যদি এসিএস সাজেস্ট করি তাহলে পিসিআই সেন্টারে যাবে, আইসিইউতে শিফট হবে। স্টেপ 2, ইনডিউস হাইপোথার্মিয়া প্রোটোকল। ইনডিউস হাইপোথার্মিয়া প্রোটোকল inclusion includes age more than 18 year, coma at cooling, not follow coma, not purposeful movement, reflex and posturing movement permissible, exclusive patient awake and follow command, refractory shock depth despite vasopressin, pregnancy, multi-organ failure, known terminal illness. Phase 1, invasive cooling phase. Invasive cooling phase, first 24 hours. Insert temperature probe, bladder. Insert temperature probe, কোথায় temperature probeটা insert করব, ব্লাডারে অথবা রেক্টামে। Initiate sedation and paralytic therapy. Start cooling to reach 33 degrees Celsius. Target temperature management at 36 degrees Celsius. 36 degree. Phase 2, rewarming phase up to 16 hours. Increase temperature 0.25 degrees Celsius per hour to 37 degrees Celsius. Phase 3, maintenance, normothermia maintenance when reach of 37 degrees Celsius. Device should be ready to prevent hypothermia for 24 hours. Antibiotic as indicated. Follow up, monitor and document hourly vital sign, temperature, cardiac rhythm, hemodynamics, respiratory status, neurological, urine output, electrolyte, coagulopathy, infection, sugar. Step 3, management depends on neurological prognosis. At least 72 hours post cardiac arrest. Define neurological outcome, favorable or unfavorable. If neurological outcome is unfavorable, activate ethics committee and make decision. If neurological outcome is favorable, EP consult. Evidence of MI, no. যদি এভিডেন্স অফ এমআই না থাকে তাহলে আইসিডি অর ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেইলার। যদি এভিডেন্স অফ এমআই থাকে, ইজেকশন ফ্র্যাকশন 35-এর নিচে থাকে তাহলে আইসিডি 40 days পোস্ট এমআই ইফ স্টিল ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 35%। যদি না হয় তো ম্যানেজমেন্ট ফর অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম। নাও cardio-cerebral resuscitation. Basics of cardio-cerebral resuscitation. Coronary perfusion pressure is the main determinant of survival of cardiac arrest. So cardio-cerebral resuscitation, basics of CCR. Coronary perfusion pressure. Coronary perfusion pressure is the main determinant of survival of cardiac arrest. Only continuous chest compression is the way to maintain coronary and cerebral perfusion. Only continuous chest compression is the way to maintain coronary and cerebral perfusion. Definition: cardio-cerebral resuscitation. Definition is cardio-cerebral resuscitation. Cardio-cerebral resuscitation is a new approach to patient without of hospital cardiac arrest where continuous chest compression without mouth-to-mouth ventilator is performed for all bystander of witnessed coronary cardiac arrest and for first responders. So cardio-cerebral resuscitation এখন বর্তমানে একটা অ্যাপ্রোচ যেখানে পেশেন্টকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের চিকিৎসা করা হয় উইদাউট হসপিটাল কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হোয়ার কন্টিনিউয়াস
চেস্ট কম্প্রেশন করা হচ্ছে, কিন্তু মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং দেওয়া হচ্ছে না, কোনো ভেন্টিলেটরে প্রয়োজন হচ্ছে না। এটা বাইস্ট্যান্ডার দর্শক যারা আছে তারা দিচ্ছে অথবা ফার্স্ট রেসপন্ডার দিবে। অ্যালগোরিদমটা কি হবে? কার্ডিও সেরেব্রাল রিসাসিটেশনের অ্যালগোরিদমটা কি হবে? ইএমএস প্রি অ্যারাইভাল, ইএমএস ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস প্রি অ্যারাইভাল, ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস অ্যারাইভ হওয়ার আগেই বাইস্ট্যান্ডার যারা আছে তারা কার্ডিও সেরেব্রাল রিসাসিটেশন দিবে। কিভাবে দিবে? 100 কম্প্রেশন পার মিনিট, প্রতি মিনিটে 100 কম্প্রেশন দিবে। প্রতি কম্প্রেশনের ডেপথ হবে 2 ইঞ্চি, প্রতি কম্প্রেশনের ডেপথ হবে 2 ইঞ্চি, দ্যাট ইজ 5 সেন্টিমিটার। Allow full chest recoil after compression. 200 compressions per minute. 200 compressions per minute. 200 compression. 200 compression. 200 compression. Administered IV injection epinephrine after 200 compression, that is 2 minutes. 100 compression per minute, 200 compression for 2 minutes. After each 200 compression, administered IV injection epinephrine. প্রত্যেকটা 200 কম্প্রেশনের পরে ইনজেকশন IV এপিনেফ্রিনটা দিতে হবে। Single shock if indicated without check pulse or rhythm. Lastly, sent to hospital, resume 30:2 advanced care life support, ACLS. Regarding airway management, open airway is maintained with high flow oxygen is administered via non-breathing mask. This passive insufflation is less likely associated with aspiration of gastric content. It has also beneficial effect of negative intrathoracic pressure, respiration and chest wall recoil. Now, concept of cardiocerebral resuscitation. What is the concept of cardiocerebral resuscitation? It is also referred to as minimally interrupted cardiac resuscitation. Is based on primary benefit of CPR is its pumping action rather than the combination of compression and ventilation. So it is also referred to as minimally interrupted cardiac resuscitation. Based on primary benefit of CPR is its pumping action rather than the combination of compression and ventilation. Interpretation of cardiocerebral resuscitation. Emphasize continuous chest compressions interrupted primarily for single shocks and evaluation of responses to shock and differing and limiting ventilatory and certain pharmacologic actions. Advantage of cardiocerebral protocol over conventional CPR. Advantage of cardiocerebral protocol over conventional CPR based on 2000 guidelines and 2005 updates. Study in Japan demonstrated that for witnessed arrest with a documented ventricular fibrillation, a neurologically intact survival rate advantage of 22% versus 10%. Study in USA demonstrated that neurologically intact survival advantages of 39% versus 15%. So, advantage of cardiocerebral protocol over conventional CPR is 22% versus 10% in a study which is showed in Japan, and in USA it is 39% versus 15%. Cardiac resynchronization therapy, CRT. Cardiac resynchronization therapy is a safe and efficacious device-based therapy for heart failure patients with severe systolic dysfunction and evidence of intraventricular conduction delay. CRT is the use of pacemaker or defibrillator with 3 electrical leads, 2
endocardial lead in right atrium and RV, one epicardial lead placed in a tributary of coronary sinus, mainly posterior superior vein of left ventricle. Posterior superior vein of left ventricle. So the posterior superior vein of left ventricle, posterior superior vein. Impacts of CRT: synchronized ventricular contraction, improved LV filling, reduced MR, increased pumping efficacy, improved cellular biogenetics. Now, long-term clinical benefit of CRT: improved quality of life, increased exercise capacity, reduced NYHA class, reduced heart failure hospitalization, reduced all-cause mortality. Now, indication of CRT. What are the indication of CRT? Class 1 indications are heart failure patient in sinus rhythm with NYHA class 2, 3 or an ambulatory 4, left bundle branch block with QRS duration more than 150 millisecond, LV ejection fraction less than or equal to 35% despite optimum medical therapy. It is class 1. Another is heart failure in sinus rhythm, LBBB QRS duration 130 to 149 millisecond, LV ejection fraction less than 35% despite optimal medical therapy. Heart failure reduced ejection fraction regardless of NYHA, indication of ventricular pacing and high degree AV block including AF. Class 2A recommendation: heart failure in sinus rhythm. Non-LBBB morphology, QRS duration more than 150 millisecond, LV ejection fraction less than 35% despite optical medical therapy. AF patient, QRS more than 130 millisecond, NYHA class 3 to 4, LV ejection fraction less than 35% despite OMT. সো যদি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের পেশেন্ট হয় তাহলে ক্লাস 2A রিকমেন্ডেশন ইন কেসেস অফ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন উইথ QRS মোর দেন অর ইকুয়াল টু 130 NYHA class 3-4, LV ejection fraction less than 35%. Expected to return to sinus rhythm. Now class 2B. In cases of heart failure, sinus rhythm, non-LBBB, QRS morphology 130 to 149 millisecond, non-LBBB and QRS morphology, QRS duration 130 to 149 millisecond, LVEF less than 35% despite OMT. Another class 2B recommendation is heart failure reduced ejection fraction, received permanent pacemaker or ICD, worsening heart failure despite OMT. Contraindications of CRT is when QRS duration is less than 130 millisecond. So QRS duration যদি 130 মিলিসেকেন্ডের কম হয় তাইলেই কন্ট্রাইন্ডিকেশন। QRS ডিউরেশন 130 মিলিসেকেন্ডের কম হলেই কন্ট্রাইন্ডিকেশন। ট্রায়াল কি কি ট্রায়াল আছে? কম্পানিয়ন ট্রায়াল, কেয়ার হার্ট ফেলিওর ট্রায়াল, মেডিট CRT ট্রায়াল, রিভার্স ট্রায়াল, RFT, ইকো CRT, IPD মেটা অ্যানালাইসিস ট্রায়াল। কমপ্লিকেশনস অফ CRT করার পর কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? ইনফেকশন অফ ইমপ্লান্ট সাইড, লিড ডিসপ্লেসমেন্ট, লিড malfunction, permanently interrupted CRT device malfunction, coronary sinus dissection, phrenic nerve stimulation. CRT implant success rate is 93%. Up to 30% fail to benefit from that CRT therapy. They are non-responder. So what are the CRT non-responders? CRT non-responders are up to 30% fail to benefit from CRT therapy. They are the CRT non-responder. So CRT non-responder সংখ্যা 30%. Now ICD, it is a multifunctional.
So ICD key, it is a multifunctional, multi-programmable electronic device which automatically detect and manage episode of VT, VF or bradycardia by pacing and defibrillation. কম্পোনেন্ট কি আইসিডির কম্পোনেন্ট হলো জেনারেটর, লিড সিস্টেম। জেনারেটরের আছে ব্যাটারি 3.2 ভোল্টের দুইটা ব্যাটারি। জেনারেটরের আছে ব্যাটারি দুইটা ব্যাটারি থাকে। আইসিডির জেনারেটরের দুইটা ব্যাটারি থাকে 3.2 ভোল্টের দুইটা ব্যাটারি। ক্যাপাসিটর, টেলিমেট্রি কয়েল, ডিসি ডিসি কনভার্টর, মাইক্রো প্রসেসর থাকে। তাইলে কি কি থাকে জেনারেটরের মধ্যে? ব্যাটারি থাকবে, দুইটা ব্যাটারি থাকবে, ব্যাটারিগুলো 3.2 ভোল্টের দুইটা ব্যাটারি। ক্যাপাসিটর থাকে, টেলিমেট্রি কয়েল থাকে, ডিসি ডিসি কনভার্টর থাকে, মাইক্রো প্রসেসর থাকে। Lead system have sensing and pacing electrode at tip and a distal RV and proximal a superior vena cava shocking coil. Dual chamber ICD also available. Dual chamber ICD ও পাওয়া যেতে পারে। Function of ICD: Arrhythmia recognition করবে, overdrive pacing করবে, cardioversion defibrillation, anti-bradycardia pacing, event memory, CR for CRT device. Now indication of ICD. ICD ইন্ডিকেশন সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের জন্য হয়, প্রাইমারি প্রিভেনশনের জন্য হয়। সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে যারা সার্ভাইভার অফ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট caused by ventricular fibrillation or hemodynamically unstable sustained VT excluding reversible cause, structural heart disease এবং স্পন্টেনিয়াস সাস্টেইন ভিটি হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল থাকুক অথবা আনস্টেবল থাকুক। যদি স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ থাকে, স্পন্টেনিয়াস সাস্টেইন ভিটি হয়, তাহলে সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হিসেবে আইসিডি লাগাতে হবে। Syncope of undetermined origin with hemodynamically significant sustained VT or BF induced at EP study. Hemodynamically significant sustained ventricular tachyarrhythmia more than 48 hours to 40 days of MI without ongoing ischemia. Within 90 days of revascularization, ICD লাগানো লাগতে পারে who previously qualified for secondary prevention and have abnormal LV function. Within 90 days of revascularization, who previously qualified for secondary prevention for ICD unlikely related to myocardial ischemia and have normal LV function. Within 90 days of revascularization with structural heart disease and hemodynamically significant sustained ventricular tachyarrhythmia not clearly related to acute myocardial ischemia or infarction. Less than 9 months, the diagnosis of non-ischemic cardiomyopathy with hemodynamically significant sustained VT. Primary prevention of ICD কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাইমারি প্রিভেনশন আইসিডি দিব? আইসিডির জন্য লাগাবো যদি এলভি ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 35% হয়, despite OMT for more than or equal to 3 months, 3 মাস OMT দেওয়ার পরেও যদি এলভি ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 35% হয়, 40 days পোস্ট এমআই পেশেন্টকে এমআই হওয়ার 40 দিন পরে যদি পেশেন্টের ইজেকশন ফ্র্যাকশন 35%-এর নিচে থাকে, 3 মাস ওএমটি দেওয়ার পরেও এবং পেশেন্ট ক্লাস 2 or 3 থাকে, এনওয়াইচে ক্লাস 2 or 3 থাকে, তাইলে প্রাইমারি প্রিভেনশন হিসেবে এদেরকে আমরা আইসিডি লাগাবো। যদি এলভি ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 35% হয়, নন ইস্কেমিক ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়, এনওয়াইচে ক্লাস 2 or 3 হয়, তাহলেও লাগাতে হবে। LV ejection fraction less than 30%, 40 days post MI, NYJ class 1 হলে লাগাতে হবে ICD। LV ejection fraction less than 40%, non-sustained VT due to prior MI, inducible VF or sustained VT at EP study, তাইলে আমরা প্রাইমারি প্রিভেনশন হিসেবে ICD লাগাবো। Now detection of VT-BF by ICD, rate criteria, morphology, stability, any ectopics.
কন্ট্রাইন্ডিকেশন আইসিডি কোন কোন ক্ষেত্রে লাগাবো না ভিটি অর বিএফ উইথ রিভার্সিবল কজ ভিটি বিএফ এর যদি রিভার্সিবল কজ থাকে তাহলে আইসিডি লাগাবো না ইনসিসেন্ট ভিটি অর বিএফ সিভিয়ার কমোরবিডিটি থাকে তাইলে লাগাবো না সাইকোলজিক্যাল ইনস্টেবিলিটি লাগাবো না তাহলে কোন কোন কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে VT or BF with reversible cause, incessant VT or BF, severe comorbidity, psychological instability. ICD trial and NAM. For secondary prevention, the trials are AVID, CIDS, CASH. Primary prevention, MEDIT 2 definite, dynamite, sudden cardiac death, heart HEFT. Contraindication, patient's referral less than 1 year and other systemic disease. Complications of ICD, lead displacement, lead malfunction, device malfunction. ICD follow-up 6 to 12 months, either clinically via wireless receiver. ICD recommendations in heart failure ESC 2016. Secondary prevention class 1 in cases of recovered from ventricular arrhythmia causing hemodynamic instability expected to survival more than 1 year. Primary prevention symptomatic heart failure NYJ class 2-3 LV ejection fraction less than 35% despite OMT for 3 months or more than 3 months expected to survive more than 1 year. Having ischemic heart disease unless they had MI within prior 40 days, dilated cardiomyopathy, wearable ICD in heart failure, risk of sudden cardiac death for limited period or as a bridge to implanted device. ICD implantation in hypertrophic cardiomyopathy. প্রায়র কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর সাস্টেন ভিটি যদি থাকে তাহলে আইসিডি রিকমেন্ডেড সো এসিএম এর পেশেন্টের যদি প্রায়র কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর সাস্টেন ভিটি থাকে তাহলে আইসিডি রিকমেন্ডেড ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন যদি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর সাস্টেন ভিটির হিস্ট্রি না থাকে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ যদি থাকে ইন ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ অথবা এলভি ওয়াল থিকনেস মোর দেন 30 মিলিমিটার অথবা রিসেন্ট আনএক্সপ্লেইন সিনকোপ থাকে তাহলে আইসিডি রিজনেবল ক্লাস 2 এর রিকমেন্ডেশন সো যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ অথবা এলভি ওয়াল থিকনেস মোর দেন 30 মিলিমিটার অথবা রিসেন্ট আনএক্সপ্লেইন সিনকোপ থাকে আইসিডি রিজনেবল ক্লাস 2 এর রিকমেন্ডেশন যদি এগুলা কিছু না থাকে যদি নন সাস্টেইন ভিটি হয় অথবা অ্যাবনর্মাল ভিপি রেসপন্স অন এক্সারসাইজ হয় তাহলে আদার সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ রিস্ক মডিফায়ার্স প্রেজেন্ট আছে কি না যদি থাকে তাহলে আইসিডি ক্যান বি ইউজফুল ক্লাস 2 এর রিকমেন্ডেশন না থাকে রুল অফ আইসিডি আনসার্টেন ক্লাস 2B যদি এগুলোও না থাকে তাহলে আইসিডি নট রিকমেন্ডেড ক্লাস 3 থ্যাংক ইউ